Bismillahis-Sami'il-Alim Minash-Shaytanir-Rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Munawwar Hussain and this is my fourth lecture. I would like to welcome all of you who are attending me in my fourth lecture. Dear students, we were reading chapter number 1 and today we will translate page number 4. Please be attentive. Let's see. When you said, जब आपने कहा, someone in the world, कोई इंसान दुनिया में would die, मर जाएगा, what did you mean? तो आपका मतलब क्या था? Exactly that, बिल्कुल वही मतलब था. He answered, उसने जवाब दिया. It could be anyone, ये कोई भी हो सकता था. All we guarantee, लेकिन इस चीज़ की हम मुकम्मल तौर पे ज़मानत देते हैं. That you don't know them, कि आप उनको जानते नहीं होंगे. And of course, और बिला शक व शुबा, that you wouldn't have to watch them die, आप उनको मरते हुए भी नहीं देखोगे. For $50,000, Norma said. $50,000 के लिए नार्मा ने कहा. That is correct. ये बात ठीक है. She made a scoffing sound. उसने एक मज़हका खेज़ आवाज़ निकाली. That's crazy. पगला है ये. Nonetheless, ताहम, that is the proposition. ये तजवीज़ है. Mr. Stewart said. Mr. Stewart ने कहा. Would you like me to return the button unit? क्या आप पसंद करोगी कि आप मुझे बटन यूनिट वापस कर दो? Actually, he has estimated the greedy nature of Norma. So that's why he raised a question, would you like to return this button unit? Let's see what is the answer of Norma. Norma stiffened. Norma ने सख्ती से जवाब दिया. Certainly not. यकीनन वापस नहीं करूँगी. She hung up angrily. उसने फ़ोन को गुस्से के साथ बंद कर दिया. The package was lying. डिब्बा पड़ा हुआ था by the front door. सामने वाले दरवाज़ा के करीब. Norma saw it. Norma ने इसको देखा. As she left the elevator. जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा. Well, of all the nerve, she thought. बहुत खूब. Of all the nerve. इस तमाम असाबी बोझ के साथ. She thought, उसने सोचा. She glared at the curtain. उसने टिकटकी बांध के देखा. The curtain, इस डब्बे को. As she unlocked the door, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला. I just won't take it in. मैं इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी. She thought, उसने सोचा. She went inside. वो अंदर चली गई. And started dinner. और उसने शाम का खाना शुरू किया. Later, बाद में. She went into the front hall. वो सामने वाले दरवाज़ा into the front hall. वो सामने वाले हाल में गई. Opening the door. खोलते हुए दरवाज़ा को. She picked up the package. उसने इस पैकेज या इस डब्बे को उठा लिया. And carried it into the kitchen. और इसको अपने साथ बावर्ची खाना में ले गई. Leaving it on the table. इसको मेज़ पर छोड़ते हुए. She sat in the living room. वो अपने रहायशी कमरे में बैठ गई. Looking out the window. खिड़की से बाहर देखते हुए. After a while, एक लम्हे के बाद. She went back. वो वापस गई. Into the kitchen. बावर्ची खाना में. To return the cutlets. तब्दील करने के लिए. The cutlets. गोश्त के टुकड़ों को. In the broiler. आखनी नमाज जारी से. He put the package. उसने रखा पैकेज को. In a bottom cabinet. एक पैंदे में. Bottom cabinet. अलमारी के पैंदे में. She would throw it. वो इसको फेंक देगी. Out in the morning. वो इसको सुबह बाहर फेंक देगी. Maybe some eccentric millionaire. हो सकता है कोई अजीबोगरीब करोड़पति is playing games. खेल रहा है. With people. लोगों के साथ. She said. उसने कहा.
آرتھر لکڈ اپ فرام ہز ڈنر. آرتھر نے لکڈ اپ فرام ہز ڈنر، اس نے اس کو دیکھا اپنے فرام ہز ڈنر شام کے کھانے سے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا ہوں. واٹ ڈز دیٹ مین، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیٹ اٹ گو، اس کو جانے دو. ہی ٹولڈ ہر، اس نے نارما کو بتایا. نارما ایٹ ان سائلنس، نارما نے خاموشی سے کھانا کھایا. سڈنلی، اچانک. شی پٹ ہر فارک ڈاؤن، اس نے رکھ دیا اپنے کانٹے کو نیچے. سپوز، فرض کرو. اٹس اے جینوین آفر، یہ ایک حقیقی پیشکش ہے. شی سیڈ، اس نے کہا. آرتھر اسٹیئرڈ ایٹ ہر، آرتھر نے اس کو نہایت حیرانگی کے عالم میں دیکھا. Actually, Arthur was not expecting this kind of response from the part of Norma, but he got it. Okay. Suppose it's a genuine offer. یہ ایک حقیقی پیشکش ہے. آل رائٹ، بالکل صحیح. سپوز اٹ از، ہاں فرض کیا یہ ہے. ہی لکڈ انکریڈولس، اس نے انتہائی غیر یقینی کے عالم میں دیکھا. واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو، کیا کرنا پسند کرو گے آپ؟ گیٹ دا بٹن بیک اینڈ پش اٹ، کیا آپ بٹن کو دوبارہ حاصل کرو گے اور اس کو دباؤ گے؟ مرڈر سم ون، کسی کا قتل کرو گے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ، کس طرح سے آپ قتل کی تعریف کرتے ہو؟ اف یو ڈونٹ ایون نو دا پرسن، اگر آپ کسی انسان کو جانتے تک نہیں. نارما سیڈ، نارما نے کہا. آرتھر لکڈ اسٹونڈڈ، آرتھر نے حیرانگی میں سے دیکھا. آر یو سینگ، کیا آپ کہہ رہے ہو؟ واٹ آئی تھنک یو آر، جو میں سوچتا ہوں یو آر، کہ آپ اس طرح ہو. If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away، اگر یہ کوئی بوڑھا چائنی کسان ہو 10,000 miles 10,000 میل دوری کے فاصلے پر. Some diseased native، کوئی بیمار باشندہ ہو. In the Congo، کانگو میں. How about some baby boy، آپ کا کیا خیال ہے کسی چھوٹے سے معصوم سے بچے کے بارے میں؟ ان پینسلوینیا میں. یہ آرتھر نے اس سے دوبارہ کوشچن کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 10,000 میل کی دوری پہ کوئی چائنیز کسان ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پینسلوینیا کے چھوٹے سے معصوم سا بچہ جو ہے، اگر وہ آپ کے بٹن دبانے سے مر جائے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا ہوگا. Some diseased native in the Congo. How about some baby boy in the Pennsylvania? How about some baby boy in Pennsylvania? پینسلوینیا کے کسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آرتھر کاؤنٹرڈ، آرتھر نے جواب دیا. Some beautiful little girl، کسی چھوٹی سی خوبصورت سی لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ On the next block، اگلے ہی بلاک میں جو رہائش پذیر ہو. Now you are loading things، اب آپ چیزوں کو بوجھل کر رہے ہو. دا پوائنٹ از، نقطہ یہ ہے. نارما، ہی کنٹینیوڈ، اس نے جاری رکھی اپنی بات. واٹس دا ڈفرینس، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو یو کل، کہ آپ کس کو قتل کرتے ہو؟ اٹس اسٹل مرڈر، یہ ابھی بھی ایک قتل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے پیج نمبر 4 پڑھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سنا اور اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھا ہوگا. If you find any kind of difficulty, you can consult it with me without any hesitation. So let's see. Yesterday we discussed the present indefinite with the chart of personal pronouns. So today we will see the structure of present indefinites negative sentences, and after that inshallah we will discuss some activity related to personal pronouns chart, so that you may be able to understand the cases which were given or mentioned in the personal pronouns chart. Or this would be a very
beneficial activity for you if you completely understand it or try to make this kind of activity in your house. You will have to see the personal pronouns chart, or after seeing the personal pronouns chart, you are supposed to make a sentence against every word of the chart, or you will mention all these kinds of cases if it would be possible for you. Or if you find some difficulties related to this kind of activity, so during the lecture, when our online class is going on, then you can ask me or you can consult me. Let's see. This is present indefinite tense, negative sentences. First of all, we use subject. Then we will use do not, and then present participle and object. Third person singular, when there would be the third person singular, the methodology will be changed. After third person singular, you will use does not, then present participle, or then object. Let's discuss the different cases. I do not like your book. मैं आपकी किताब को पसंद नहीं करता हूँ. Here you can see some nouns and pronouns, and according to their position I have mentioned here cases. I subjective case, because in this sentence I is the performer of the action. Your shows the ownership of you, so your is the possessive case and book is in objective case. Sentence number 2, you can see she does not miss her class. She does not miss her class. Okay, she is in subjective case, whereas word her is in possessive case and class is in objective case. These are the cases which have been mentioned according to their positions. He does not call me every day. He is in subjective case, whereas me is in objective case. Now let's see the last sentence. This is a simple sentence. This is not the sentence of this tense. So see here, whose books are these? Whose is the possessive case of who. So these were the activities you will have to follow, or I hope that you will make against the every word of personal pronouns chart. You will have to make at least 26 sentences, because the words have been given in the chart are 26, or I would give you task to make 26 sentences against every word. Dear students, this was our lecture. If you find any kind of difficulty, you can ask me without any hesitation. जज़ाकल्लाह. रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं. हमें चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को दीन के मुताबिक डाल सकें. इकबाल ने जब यूरोप विज़िट किया था तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी थी. When I visited Europe, I saw Islam. And I saw Islam without the Muslims, and when I came back, I saw the Muslims without Islam. हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक डाल सकें. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.